Hi, hello, welcome to Geeta's Curries and Crafts. என்னதான் மடிச்சு வச்சாலும் துப்பட்டாலாம் கலஞ்சு போயிடுதுல்ல. அப்ப கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரே ஒரு ஷூ பாக்ஸ் வச்சு நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா துப்பட்டாவையும் எப்படி ஆர்கனைஸ்டா வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஈஸியாக இருக்குல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா சாலிடாக ஒரு 20லேருந்து 25 துப்பட்டா வரைக்கும் ஈஸியாக அடுக்கலாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கரீஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.